Great. Good evening, everyone. Welcome to the Friday Africa training. So today our topic would be constipation and diarrhea, and Miss Langa, Marta Langa will be presenting in Portuguese. And later I will present in English. So Miss Marta, you can go first. Okay. Good evening for every leaders in the world, in África. Boa noite a todos os líderes aqui em África. Eu sou Marta Langa, aos líderes e aos convidados, não é? Eu sou Marta Langa, líder da Green World Branch Moçambique ou da representação moçambicana. Então, estou aqui para falarmos deste tema e do outro a seguir, que são tão importantes casualmente para a nossa sociedade em África, em Moçambique e também para todos aqueles que nos podem acompanhar no mundo e para podermos prevenir esse tipo de problema. Entretanto, hoje eu vou falar sobre condições de saúde comuns como a constipação ou a obstipação ou dificuldade de fazer necessidades maiores ou de defecar, tá bom? Então, a constipação pode ser um tópico mais glamouroso para quem ouve a palavra, né? Mas não é assim, mas é um tema bastante importante. Apenas ouvir a palavra já faz muitas pessoas se contorcerem diretamente, né? Em seus assentos, né? Para saberem bem o que é isso. E este problema é um problema que é frequente, não é um não comum, é um frequente em todas as pessoas que pode até pôr a pessoa embaraçada, né? Para poder falar desse problema. E, incrivelmente, é comum. Afeta até mais ou menos 20% das pessoas em torno do mundo que têm esse tipo de problema em algum momento das suas vidas. Mas, além disso, se você já se viu, né, sentado no banheiro, na casa de banho, nesse caso, mais tempo do que você necessita, olha, alguma coisa não está bem. Há que ver o que é que nós podemos fazer. So, next slide. Next slide, Shadrin, please. Miss Shadrin. Ok. Então, nós aqui temos o primeiro de tudo, saber o que é constipação, obstipação ou dificuldade de defecar. Em termos simples, constipação é quando seus movimentos intestinais se tornam raros, né, e difíceis de eliminar. Ou seja, a peristalsis, aquele movimento de intestino que acompanha aquilo que é a digestão num ser humano, torna-se difícil. E em linguagem médica, geralmente, é definido como menos de frequência de 3 evacuações por semana. Mas a pessoa come todos os dias, e a cada 8 horas ou a cada 4 horas, mas a pessoa come todos os dias. Imagina que perigo, não é? Mas não se trata apenas da frequência, mas também as fezes convêm sendo eliminadas. Que a pessoa pode eliminar as fezes de forma dura, em bolinhas, como se fossem fezes de cabrito, que podem provocar muitos problemas que vamos ver mais em frente. Imagina, pense no seu sistema digestivo como uma esteira transportadora, que se ela falha, olha, a comida entra, né? Todos os nutrientes são absorvidos, normalmente o intestino grosso, que é o mais curto, mas o mais gordinho, é o que se encarrega desse movimento de expulsar as fezes e absorver aquilo que é importante. No lado direito, para quem sobe no intestino, o intestino absorve os nutrientes, mas também nesse local, se falhar algum problema, a pessoa pode ter outras complicações também, como os cânceres, mas isso vamos ver mais em frente.
quando estreita, né? Quando se estreita o desencadeamento desse movimento, né? Fica travada, né? A saída das fezes, dos resíduos que ficam aí colados, né? E ficam difíceis de serem transportados porque a nossa esteira não está boa, né? E absorve aquilo que absorve, mas é aquele que fica retido. Entretanto, isso fica mal no nosso sistema digestivo, né? E isso se chama constipação ou obstipação ou dificuldade de defecar. Next slide, Miss Shadrin. Então, a constipação, nesse caso, é muito comum, a constipação, é muito comum a constipação e afeta várias pessoas ao redor do mundo, como nós já falamos, cerca de 20%. Mas dezenas, se calhar centenas de milhões de pessoas no mundo lidam regularmente com este problema. E é muito comum em mulheres por quê? Porque as mulheres, quando ficam grávidas, ficam afetadas com estes problemas. Os idosos, por causa do crescimento, os seus movimentos intestinais se fazem lentos e as pessoas com níveis mais com níveis mais baixos, né, de atividade física ou simplesmente sedentarismo ou má alimentação. Também estudos indicam que aproximadamente 31,4% dos indivíduos em África apresentam constipação funcional, a maior preveniência em todos os continentes, na verdade. Entre adultos mais velhos, cerca dos 60 anos ou mais de idade, este número também pode ter cerca de 33% que pode sofrer deste problema. Entretanto, a constipação também é comum em crianças, especialmente durante o treinamento para, né, o, durante aquele momento que vai se dar o banho ou após o início da escola, por causa de mudança, né? Para a mudança da escola, por causa de mudança dos ambientes. Quando é bebê, a criança ainda, o seu sistema digestivo ainda está a se desenvolver e então também pode em algum momento experimentar isso. Next slide, please. Então, como é que isso ocorre, né? Nós temos culpados aqui, né? Temos muitos culpados que todos nós somos cientes deles. Entretanto, vamos descascar esses culpados. E o primeiro é a dieta baixa de fibras. Olha, aqui em África, nós, por exemplo, se nós não comemos arroz, chima, massa, ficamos mal. Quando temos alimentos tão ricos, com tantas fibras aqui neste mundo que podemos comer e termos pouco problema de defecar. Nesse caso, temos, por exemplo, a fibra, né, que ela é ignorada, é heroína da digestão, ajuda muito a flexibilizar as necessidades em nós pessoas, ajuda a melhorar o volume do bolo fecal, desculpa, o movimento intestinal. É uma dieta, né, uma dieta pobre em frutas, vegetais e grãos, que tanto temos aqui. Nós temos papaya, temos muita coisa. E isto tudo, se nós não conseguimos, pode desacelerar o ritmo do intestino. Temos a desidratação, as pessoas não bebem água. E naquele momento que as pessoas vão crescendo, também perdem o gosto pela água. Eu sugiro sempre às pessoas idosas colocarem um pouco de limãozinho na água, para não dizerem que a água amarga não tem sabor, para poderem beber a água. Entretanto, uma pessoa que fica desidratada, na verdade, não tem, fica sem líquidos no seu organismo. Uma pessoa que tem desidratação, a sua pele fica áspera, fica feia, fica meio seca. Então, é muito importante beber líquidos. Temos muitos líquidos. Água de lanho e temos também os frutos, né? Que esses ajudam a nós termos uma boa saúde. Se nós não fazemos isso, então também vai ter dificuldade de defecar.
Também falta de atividade física. Atividade física, o corpo humano, como eu sempre digo nas lives, agradece pelo menos uma pessoa fazer 30 minutos de atividade física diária. Pode fazer salto de corda, pode caminhar, pode saltitar, pode fazer ginásticas funcionais, até pode ver no telefone que vão ajudar muito ao intestino. Se não faz isso, também o intestino fica preguiçoso. Então, ignorar o impulso. Aquela pessoa que tem estímulo gastrocólico, né? No estômago tem uns esfínteres aí que nos estimulam para nós termos desejo de ir à casa de banho. A pessoa guarda esse momento para depois. Isso é mau, porque danifica o ambiente, né? Ou então a pessoa danifica o ambiente interno do seu organismo. Ou então a pessoa está em locais onde não está habituado. Olha, quando você tem desejo, vai ficar bem. É melhor assim. Porque quando permanece o bolo fecal no organismo, quando quer sair, está a piorar a intoxicação do organismo. E temos alguns medicamentos que as pessoas tomam por vários motivos, não é? Nesse caso, temos opioides, que são aqueles medicamentos que as pessoas tomam, podem ter câncer, necessitam, e eles compõem as pessoas um pouco mais relaxadas, o sistema digestivo também, e temos os antidepressivos. Esses todos medicamentos põem a pessoa um pouco preguiçosa, e não só ela fica preguiçosa ou relaxada, mas, ou melhor, a sua dor, mas provoca a preguiça, né, em termos de defecação. Também tem suplementos de ferro, o sal ferroso, nesse caso, provoca obstipação, até alguns medicamentos que as pessoas tomam para problemas gástricos, como gastrite, também vão provocar esse problema. Temos condições médicas, as pessoas, né, que têm um síndrome de intestino irritável, né, que essas pessoas realmente, em algum momento soltam, mas em algum momento amara o intestino, vulgarmente falando, para as pessoas perceberem, né? As pessoas que têm diabetes, que têm hipertiroidismo, se vocês se lembram, hipotiroidismo, desculpa, hipo são aquelas pessoas mais lentas, mais sonolentas, né? E até pessoas que têm distúrbios neurológicos, como, por exemplo, o Parkinson, pode impedir a digestão. Parkinson são os tremores, né? A pessoa pode ter tremores, aqueles tremores que aparecem com a idade. Então, isso tudo pode desorganizar o sistema nervoso para poder impedir a pessoa de ir às necessidades. E a idade avançada, à medida que a pessoa vai crescendo também, né, tem que mudar radicalmente da sua dieta, porque o sistema digestivo, naturalmente, também, eh, também se desacelera e muitos idosos tomam medicamentos ou então têm condições de saúde severas que não ajudam com o ir à casa de banho. Next slide, please. Entretanto, a obstipação é mais do que um incômodo menor. Pode também impactar significativamente na saúde da pessoa, de uma forma geral, e na qualidade da sua vida, especialmente se for se tornar crônica, não é? A pessoa, se não toma ação, então isso torna-se crônico. Então, a constipação pode impactar de que maneira? Né? Desconforto e dor. A pessoa fica com dor, fica com muitos gases, fica com dificuldade de defecar, com dor abdominal, com cólicas, parece que está com a barriga inchada ou endurecida, que pode, né, pode causar pequenas rupturas no ânus, né? A pessoa defecar, inclusive, com um pouco de sangue, com dor, né? E sangramento. Ou aquelas pessoas que comem muita pera goiaba, lembra-se? Muitas crianças passamos por isso quando éramos pequeninos, né? Hemorroidas. Então, pela pressão e pelo tempo que a pessoa fica na casa de banho para poder defecar, né? Então, as veias também não suportam, são muito sensíveis às veias do reto lá e do ânus. Então, frequentemente pode levar a hemorroides. O que dizem as pessoas, eu estou a sair intestino lá no ânus, né? Então, isso chama-se também hemorroides, que são dolorosas
E tem vários graus, desde grau 1 até grau 4, aquele que pode se reduzir e aquele que não se pode reduzir. Entretanto, tem a impactação fetal, né? Fecal, desculpa. Lembram-se lá atrás, quando eu dizia de que as fezes podem ficar pastosas se apegarem ao intestino. Então, quando isso acontece, as fezes ficam duras e presas, grudam. Então, e podem formar uma impactação fecal que esta pode exigir intervenção médica para poder serem removidas. As intervenções médicas são dolorosas nesse caso, porque às vezes nem o relaxante pode não fazer nada. Tem o prolapso retal. Nós temos ânus, temos o reto. Antes do ânus, que é o que todo mundo consegue fazer, tem aquela parte pré-final, onde sai o coisa, que antes de ser visível o bolo fecal. Então, isso pode sair como se fosse um intestino, né? E também aumenta o risco de câncer do cólon. Por quê? Por esses todos os motivos. A obstipação crônica ou a constipação crônica pode esticar demais o cólon, o intestino grosso, nesse caso, e enfraquecer os seus músculos, né? E vai piorar a condição com a condição com o tempo. E depois isso pode prejudicar, né, pode provocar de várias formas, causando inchaço, né, inflamação na parede intestinal e aumentar as chances de desenvolver um câncer de cólon, que geralmente o câncer de cólon também é muito frequente nos homens, nesse caso, né? Quanto à obstipação, tem aquelas outras condições que eu me referi, mas um homem maior de idade, se tem anemia e tem pele pálida, tudo isso, né? Enquanto não está bem, não, para quem é médico, não deixe de examinar o abdômen, pode ter o cancro de cólon. Então, problemas de trato urinário. O cólon inteiro pode pressionar a bexiga, né? Porque está mais embaixo, lá por baixo do umbigo, né? Entretanto, pode pressionar a bexiga, por baixo do ventre, nesse caso, causando a retenção urinária ou micção frequente, especialmente em mulheres. A constipação pode aumentar o risco de infecções urinárias, porque nós, as mulheres, temos uretra curta, enquanto os homens têm longa, né? E a disposição anatômica da genitália feminina também facilita ter esse problema. Então, imunidade fraca. A pessoa, quando está com imunidade fraca, o seu trânsito também fica mais lento, porque fica desensibilizada, destabilizada, o equilíbrio não é bom da pessoa, pode ter bactérias intestinais, potencialmente levando a pessoa a, a ter problemas de infecções internas, né, no organismo. Até podem levar como se chama, uma sepsis. Sepsis é infecção generalizada que pode levar a pessoa até casos extremos, né? Nesse caso, uma pessoa até pode chegar a morrer quando tem apenas imunidade e fadiga, ok? Entretanto, aqui sabemos que existe um eixo cérebro-intestino, né? Que este dentro do nosso organismo, quando se estimula, lembra que falei de estímulo gastrocólico, isso tudo tem a comunicação com o nosso sistema nervoso, com o nosso corpo. Quando isso fica comprometido, o nosso eixo cérebro-intestino, né, provoca problemas realmente crônicos da obstipação. E isso também pode levar a pessoa a ter problemas mentais, de saúde emocionais, até depressão. Por quê? Porque a pessoa tem problemas gastrointestinais, não consegue defecar, está com dor, está com muita coisa. Então, essa pessoa precisa também de um certo apoio psicológico. Next slide, please.
Entretanto, como se tratar ou prevenir da constipação? Hum, como se tratar ou prevenir da constipação? Felizmente, a, a maioria das causas de constipação não são graves, né? Entretanto, entretanto, nós podemos tratar. Nós mesmos, antes de irmos ao médico, basta obedecermos aquilo que nós estamos a ser orientados. Se não, podemos ir ao médico, há de nos tratar também. Então, aumentar a ingestão de fibras. As fibras são aquelas todas as coisas que já falamos anteriormente, e começa aumentando a ingestão de fibras, né? Os adultos devem buscar de 25 a 35 gramas. É difícil pesar diariamente, mas, por exemplo, se você come maçã, se você come grãos, se você come feijões, se você come vegetais, se você come papaias, brócolis, cenouras, esses são muito bons, né, para a sua saúde, porque tem muitos nutrientes, eletrólitos e tudo. Então, hidratar-se como se quisesse como se quiser, como você quiser, nesse caso, beba bastante líquido, né? Temos muito líquido aqui em África, temos água, propriamente dita, que uma pessoa pode beber pelo menos 8 copos de água por dia, né? E tem regras, isso de beber água, não é eu beber água, andar a comer depois beber água. Quando acorda, beba água. Quando vai tomar medicamento, beba água. 30 minutos antes da refeição, bebe água. Entre as refeições, beba água. E água não faz mal, né? Se você não tem uma doença que te impede que deve beber muita água, tem que beber água. Temos já água de lanho, né? De coco, nesse caso. Temos as frutas que são muito boas, né? Para o nosso corpo. Temos as melancias, né? Além de legumes e vegetais também, não é? Mover o seu corpo, não ficar deitado. Aquelas pessoas que são um pouco preguiçosas, porque foram operadas, levantem caminho para poder revitalizar o seu hábito intestinal, né? Atividades físicas regulares que são muito boas, né? Alimentar-se com iogurte também, no caso de alimentação. Antes, talvez, de eu passar para lá, vou lembrar algo que também já falamos muitas vezes, né? Fazer exercícios de relaxamento, yoga, são muito importantes. É, piscina, se tu pode, nade, vai fazer muito bem. 30 minutos apenas, mover o esqueleto, se não, pedalar a bicicleta também faz bem. Estabelecer uma rotina contigo mesmo, treinar, ir à casa de banho, dizer que eu tenho de fazer minhas necessidades de 2 a 3 vezes, ou pelo menos de uma vez, mas não posso ficar uma semana inteira sem ir à casa de banho, de manhã e de noite. Mas para isso, ajude-se com a hidratação, com as frutas. Já acordou, bebeu água. Pode até beber água morna, pode até pôr um pouquinho de limão. Beba água, isso vai ajudar antes de buscar aqueles laxativos que as pessoas dizem, não me receita nada para nós que estamos no hospital. Gerenciar o estresse, porque o estresse também é. Lembram-se que eu falei de adiamento de ir à casa de banho, porque a pessoa está busy, está ocupada com outras coisas. Então a pessoa tem que gerenciar o estresse para não atrapalhar a sua digestão, né? Usar os laxantes com com cautela, porque esses aqui podem provocar deficiência. Falo dos xaropes laxantes, falo do bisacodilo, isso tudo não ajuda muito, né? Eu, por exemplo, as pessoas de idade maior não gosto de dar a nenhum, na verdade. Mas tem aqueles casos que se resolvem no hospital. Quando não se resolve aqui com isto, pode-se só resolver realmente com outras coisas, com outras intervenções um pouco mais agressivas, né? Converse com o médico, né? Para se for uma constipação crônica ou severa, para ele poder dar o acompanhamento e dar as dicas para não poder ter aqueles sangramentos, tá bom? Next slide, please. Entretanto, um, nós um, somos felizes porque temos soluções, além de soluções não médicas, temos não médicas, que foram as primeiras medidas que falamos, mas também temos nossos produtos da Greenwood.
temos o inclisentia, né? Que está aí, temos o clia, que o inclisentia é um dos bons chás para desintoxicar, para evitar obstipação. Os ingredientes que tem das ervas ajudam bastante para aumentar o movimento o peristaltismo do intestino grosso, né? Apoiando assim os movimentos intestinais saudáveis, né? Temos temos o CLIA, que é só tem 6 bisnaguinhas. Num fim de semana você decide dizer que eu não vou a nenhum sítio, porque aqui corre-se. Então, é muito importante, ajuda a acelerar o peristaltismo do intestino grosso e promove o crescimento promove o crescimento de bactérias benéficas, né? E assim, os lactobacilos bifidus, que são importantes para o nosso organismo, são protetores. Recomenda-se consumir esta bebida fresca, clara, até que as evacuações estejam normais, né? Isto é top. Next slide, please. Temos aqui o chitosane. Chitosane, quem nunca tomou chitosane, por favor, tem que olhar-se bem. Chitosane é uma fibra natural feita a partir das conchas, né? Dos crustáceos do mar, né? Do caranguejo, né? Entretanto, ela ajuda muito a adicionar o volume às fezes, né? O chitosane é o tipo de fibra indigestível. Então, olha, uma pessoa que toma isto vai ficar muito bem, sem problema, e vai ficar muito saudável. Ajuda também a absorver água para o caso dos locais do intestino que estejam assim inchados, né? As fezes ficam mais volumosas e os intestinos movem-se com mais facilidade. Melhora as evacuações e como outras fibras, o chitosane também regula a frequência da ida à casa de banho, né? Promove a saúde do intestino, nesse caso, porque o chitosane pode estimular levemente o crescimento daquelas bactérias boas, os lactobacilos bífidos do nosso intestino, ok? E também o chitosane é um laxante forte, como o aloe vera também, né? Que é mais, nesse caso, é uma fibra suave, né? Que é um antibiótico também, né? Até ao tomar essas cápsulas de chitosane, a gente tem que certificar-se que estamos a beber água, né? 2 litros de água por dia, para ajudar você ou a nós a termos uma boa ida à casa de banho. Quem não pode tomar este chitosane é aquela pessoa que é alérgico aos mariscos. Mas também estamos a ver aí o milcelulose, que esse também é super bom. Este podem tomar todos. Esse é mascável, né? A pessoa mastiga, bebe água morna no fim e ele alivia a constipação de forma eficaz. Veja como funciona. Aumenta, né, o volume também das fezes. É a fibra insolúvel deste produto passa pelo sistema ah, relativamente intacto. Ele absorve água e adiciona volume e ajuda a estimular a formação daquilo que pode fazer o movimento do cólon mais eficaz. Amolece as fezes. Lembrem-se que a água é o patrão disso tudo. E é recomendável beber água até quando você está a tomar suplemento, beber água morna depois para ajudar a formação do bolo fecal, que ajuda bastante a ter a saúde intestinal, os probióticos saudáveis, né? E realmente há que beber muita água. E este aqui também ajuda a produzir ácidos graxos na cadeia na cadeia curta, que melhoram a função e a motilidade do intestino grosso ou do cólon.
estimula também a hidratação, porque você bebeu, aliás, tomou, mastigou e bebeu água. Então, isso é muito importante. Next slide, please. E também temos o aloe vera. Aloe vera, né? Toquei um pouco acima, mas aloe vera é também um antimicrobiano. Contém antraciononas, compostos que são compostos naturais encontrados no látex da planta, né? A substância amarelada logo abaixo da pele da folha. Quando você arranca a aloe vera, para quem já arrancou a aloe vera, quando você arranca de manhã ou no fim do dia, você vê que tem uma substância amarela quando você tira a folha. Então, é este composto que é muito importante nesse suplemento. Este composto tem efeito estimulante do intestino que pode ajudar a promover as evacuações, né? Além de desintoxicar. Todos esses são desintoxicantes e ajudam a melhorar a função do intestino. Next slide, please. Entretanto, antes de terminar, meus irmãos, dizer que a sua saúde digestiva, né, é muito importante. Reflete o seu bem-estar geral, não é verdade? Trate o seu intestino com cuidado, alimente-se bem, beba água, faça exercício, mantenha-se bem hidratado com a água que você vai tomar, ouça os conselhos e use os suplementos aqui mencionados para desintoxicar. Entretanto, a próxima vez você se vai sentir, né, todo levezinho e não sobrecarregado. E vai ver que também, quando é assim, você fica relaxado, o estresse fica fora e a sua cabeça fica toda ela relaxada e livre para pensar. Porque, né, na sua cabeça está o seu estômago também. Sabiam disso? O seu corpo está pedindo um pouco mais de cuidado, apenas isso, com carinho e de forma terna. Muito obrigada. Thank you, Mr. Shadrin. Miss Shadrin, the next presentation, please. Okay, just wait for a few more minutes. Yeah. Lembrar que já as próximas, as dúvidas podem ficar para o fim, ok? Nesta parte que vem, vamos ser um pouquinho mais rápidos, porque muita coisa que está aqui, a gente já falou bastante em outras coisas. Vamos continuar. Sabemos que para a parte inferior ou a parte sul da África, nesse momento, nós temos clima tropical úmido e temos, neste momento, chuvas em várias partes do mundo. Entretanto, essas chuvas causam-nos inundações, causam-nos muitos problemas de saúde, que se nós não tomarmos precaução, esses problemas de saúde vão nos levar até a morte. Entretanto, é muito importante ter muitos cuidados neste momento. E a diarreia não é um problema não comum no nosso continente. É comum por vários motivos. Somos um continente que, entre aspas, é pobre e as pessoas não estão tão educadas e as pessoas passam por conglomerados forçosamente por questões climáticas, etc., guerras, e chegam a ter problema de ter acesso ao bom ambiente. Entretanto, vamos falar da diarreia. O que é diarreia? Diarreia, todo mundo sabe o que é diarreia. É ter evacuações anormais de forma solta, né? Next slide, Mrs. Shadrin. Next slide, please. Então, a diarreia é uma forma de ter várias vezes frequência de ir à casa de banho do que o normal, mais de 3 vezes ao dia, e que essas fezes são
moles, né? Ou líquidas, né? Ou semipastosas, mas várias vezes ao dia, que não é normal. E na classificação, temos dois tipos de diarreia que podem ser agudas e crônicas. Tem outras com outras classificações já por patologia, que podem ser infecciosas, né, fundamentalmente, e nas infecções aí se classificam por várias coisas. Mas, bom, por enquanto, vamos aqui continuar. Next slide, please. Entretanto, a diarreia aguda, na verdade, antes de debater muito aqui, eu não vou. A diarreia aguda é aquela que aparece com menos de 2 meses. O crônico é aquele que tem mais de 2 meses. Entretanto, e tem causas evidentes, enquanto aquela que é crônica pode ter a ver com outro tipo de doenças, não é? Pode ter a ver com outro tipo de doenças que são doenças que são doenças, na verdade, doenças que, que podem levar uma pessoa a ter várias dejeções diarreicas, ok? Entretanto, como a diarreia afeta a saúde no ser humano, né? A pessoa pode ficar desidratada. O que é desidratação? É a pessoa ficar magra de repente porque está a fazer várias digestões diarreicas, é a pessoa ficar com a pele seca, ter dificuldade até de beber água, ter a pele da barriga que quando se levanta volta devagar, porque perde eletrólitos, o que são, perde os nutrientes, nesse caso, os nutrientes necessários para o equilíbrio, que são os eletrólitos também, né? E o corpo fica desequilibrado, que a pessoa chega a ficar fraca, e há pessoas que morrem por diarreia, né? Provocando dano também aos intestinos, e não só, provoca dano no sistema imunológico, porque vai estar fraco e a pessoa pode qualquer coisa levar-lhe a vida. Tem outras complicações que a pessoa, por causa do rim, não desempenhar aquela função de filtração. Então, o rim fica, é como se fosse um poço que você só carta água, não se repõe água no poço. Então, fica seco e fica desidratado. Então, provoca uma insuficiência renal aguda, né? Ou crônica, dependendo do nível da desidratação. Nesse caso, se for severa, vai levar a esse nível de ter insuficiência renal aguda e que, se for a fazer um exame para medir a depuração da creatinina, esse vai estar bastante elevado. E a pessoa também pode ter uma infecção que provoca sangue, ter diarreias sanguinolentas, que acho que já ouviram. Uma pessoa, quando perde sangue também, afeta a eritropoiesis. Nesse caso, o rim também fica afetado, porque a pessoa não é capaz de ajudar aos outros órgãos com este hormônio a gerar sangue. Entretanto, a pessoa fica com anemia e pode chegar até a morte por desidratação, por anemia e por infecções. Tá bom? Next slide, please. Então, a diarreia, nesse caso, em 2020, em África, registrou cerca de 1,01 bilhões de causas de diarreias, resultando isso cerca de meio milhão de mortes. Isto por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde obriga todos os países a fazerem notificação obrigatória daquilo que são doenças diarreicas. Suponhamos aqui em Moçambique, por exemplo, tivemos muitas enxurradas, não só em outros países da África, Angola, África do Sul, tiveram muitas enxurradas, ou seja, muito dilúvio, onde houve problema de pessoas beberem água inapropriada. Entretanto, houve muita gente com diarreia, ainda há, porque esse ano as coisas não estão como têm ocorrido sempre, por causa das mudanças climáticas. Então, há muitas pessoas que moram por diarreia, por isso que tem que se notificar as diarreias para saber que tipo de diarreia
faz-se análise para saber que tipo de diarreia as pessoas têm para poderem ser tratadas, se foram tratadas, quando os óbitos foram. Então, em 2020, houve muita morte. Eu acho que neste ano também, acho que é capaz de ter muito registro de muitas mortes. Entretanto, nisso tudo, as crianças menores de 5 anos são aquelas que realmente são mais vulneráveis, os vovós também são vulneráveis, e a diarreia é seguida principalmente pode chegar a dar morte nessas crianças, sobretudo aqui na África subsaariana. Por quê? Sabem que crianças, quando ficam com diarreia, também ficam muito sedentas e os pais o que fazem? Podem dar água não tratada, água não potável. Entretanto, as crianças vão ter infecções, diarreias, desidratação, que se não são tratadas adequadamente em um local muito próximo ou numa unidade sanitária ou com condições de sanidade boas no local onde estiverem concentradas, se for esse tipo de caso, vai ser mesmo um perigo. Tem cóleras, né? Cólera que é muito perigosa, que a pessoa se desidrata rapidamente e pode morrer em menos de 24 horas, né? Então, é muito importante prevenir as diarreias. Mas vamos ver depois como podemos prevenir. Next slide, please. Entretanto, falando deste tema de diarreia, o que pode causar diarreia? São infecções que são comuns, né? Como eu dizia, pode ser bactérias, né? Podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser vírus, podem ser, sei lá, protozoos, vários micro-organismos podem afetar a água, não é? Também as condições ambientais. As condições ambientais e de vida também contam muito. Imagina uma pessoa esteve na sua casa, de repente tem que se ver fora da sua casa, vai viver num conglomerado de muita gente, porque estão num sítio que estão à espera, isolados, por causa do problema das águas ou do sítio que foi afetado. Então, as pessoas têm que ser concentradas num sítio e cada um vai fazer aquilo que quer. E o risco das pessoas contraírem diarreia é muita. Fora disso, o lixo. O lixo é outra coisa que contamina a água, que esta pode dar muita diarreia se não é tratada ao consumi-la. Além disso, a poluição atmosférica também, né? Quando também pode afetar a água, né? Entretanto, nós temos de saber como conservar o ambiente em locais onde tem muita gente. E o sistema de saúde e salubridade de cada país tem que trabalhar muito para prevenir isso. Lembro-me que em Angola também tiveram muitos casos de diarreia, de cólera, outrora no ano passado, né? E são problemas que temos de trabalhar muito sobre eles. A educação conta muito para isto não haver. Então, temos a desnutrição e sistemas imunológicos muito fracos. Criança desnutrida, com marasmo, kwashiorkor, aquela criança que é inchada, mas tem barriga grande, cabelos deslizados, então tem magreza extrema, que contam-se costelas, tem os olhos, coitados, assim, por fora. Né? É uma criança desidratada que necessita de todo tipo de cuidado para não apanhar qualquer infecção que pode levar à sua morte. Então, isso é muito importante. Então, a questão de ter acesso aos cuidados de saúde, o acesso aos cuidados de saúde, não só porque tem uma infraestrutura que é o hospital aqui em África, mas também tem que ter pessoal capaz de atender, tem que ter insumos capazes de serem dados a essas pessoas de forma um pouco mais assertiva e fácil para pessoas poderem tomar os medicamentos, internar no hospital com as condições adequadas de tratamento da desinfecção, porque uma pessoa com diarreia toda hora, se está internada, pode estar a sujar lençóis, não sei o quê, e necessita de um sistema, de um fluxo muito bom e rápido para remover os lençóis, lavar, estender, descontaminar o sítio onde a pessoa está, as casas de banho, uma série de coisas, ter os álcools, a água e sabão para lavar as mãos, que é um dos remédios muito santo.
Entretanto, nós temos como tratar a diarreia. Todos nós nos nossos países. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Ok. Thank you. Então, como tratar a diarreia? Nós sabemos de que para tratar a diarreia primeiro, temos de ser reidratados. Há que reidratar a pessoa, há que tratar a pessoa reidratando, né? Se vocês podem notar nessa figura, nos já mostra tudo o que é importante, né? Para poder tratamento a diarreia. Temos um copo com água, temos aí uma lexívia, temos aí os alimentos que nos ajudam. Esses alimentos falam por si e dispensam a apresentação, mas vou traduzir dizendo que siga a dieta BRAT, que quer dizer o que é BRAT? Banana, arroz, o R, rice, né? Arroz, também maçã, né? E torrada, né? Isto temporariamente. E depois, também considerar certos medicamentos antidiarreicos, dependendo da causa da diarreia, né? Também remédios vendidos sem receita médica, como, por exemplo, os medicamentos que ajudam a ter um ambiente anti-infecção no seu estômago, né? Os probióticos também, ok? Também tem que procurar um médico, né? Para poder tratar. Mas enquanto a pessoa leva o tempo para chegar ao hospital, a pessoa tem que ir bebendo água, não pode tomar aqueles sumos de pacotes, não tente comer coisas naturais, sem muito açúcar, porque o açúcar ajuda a acelerar a diarreia. O óleo neste caso aqui na diarreia, coisas oleosas, não. E é muito importante higienizar alguns desses alimentos, como a fruta, por exemplo, antes de prepará-la, com a água que esteja previamente tratada com certeza, ou então com cloro, com lexívia, com hipocloreto, dependendo daquilo que estiver disponível, ou água fervida, tapada num recipiente. Conhecemos as nossas dificuldades. Ok? Next slide, please. Next slide, Miss Shadrin. Ok? Então, nós aqui na Greenwood temos suplementos que eles nos ajudam a melhorar dessa condição de subsaúde, que é a diarreia, né? Estamos a ver aqui que temos o garlic oil capsules, né? Alho é um antibiótico por excelência, todos sabemos, e é muito bom para o estômago, para a saúde digestiva. Temos o própolis plus, e são suplementos muito importantes. Entretanto, sabemos de que o alho vai nos ajudar na nossa saúde digestiva, vai ajudar a proteger-nos dos problemas, das infecções que nós temos. O própolis, que é feito também com favo de mel da abelha, né? Que é muito importante para a nossa saúde. Ambos suplementos podemos tomar de manhã e à tarde, até chupar se for possível. Não faz mal nenhum. Enquanto bebemos a água tratada, ok? Next slide, please. Aqui temos o blueberry juice, né? E temos o zinco. O zinco sabemos de que é um produto imunoprotetor forte. É muito forte o zinco. Vale a pena nós tomarmos, porque vai nos ajudar a proteger também o nosso sistema digestivo contra as diarreias. É muito importante. Mas temos o blueberry juice, que blueberry juice é hino nacional. Entra em tudo, é 4x4. Né? Entretanto, blueberry juice sabemos de que ele tem muito conteúdo de vitamina C. Sabem que vitamina C é imunidade. Entretanto, não só, ele também contém zinco, contém antioxidantes, por isso que é blueberry, né? Que é feito
dessas frutas que encontramos nos países que têm climas bastante frios, e é muito importante nós consumirmos este tipo de suplemento, bastando ambos também tomar 1 a 2 saquetas de blueberry juice por dia, com 150 mililitros de água fervida, e depois dissolvemos e tomamos. E o zinco chupamos. Tem zinco para adulto e zinco para criança. A dosagem é a mesma, cada 2 horas. Chupas, ok? É muitíssimo importante e saboroso também. E serve para muitas outras coisas, mas hoje estamos a falar de diarreia. Next slide, please. Entretanto, uma das formas de nós prevenirmos a diarreia é esta, que fala também nas imagens por si. A lavagem das mãos. A lavagem das mãos é muitíssimo importante, senhores líderes. É muito importante. Você vai cozinhar, tem que ter lenço na cabeça, evitar andar a coçar cabeça sem lenço e quando está a cozinhar. Lavar as mãos cada vez que você saiba que lá coçou a cabeça. Evitar ter unhas longas e quando vai manipular alimentos. Escovar as unhas para poder tirar a sujidade entre as unhas, né? É muito importante lavar, tem técnica de lavagem das mãos, sim senhor, né? Que se demonstram muito nas unidades sanitárias, pelo menos aqui em Moçambique. É muito importante. Miss Marta? Miss Marta, are you there? Miss Marta? Miss Marta? Miss Marta?
Right, ladies and gentlemen, seems like Miss Marta just dropped out of the line, and let's start with the English version. All right, let's see. All right, guys, you can see my screen, right? All right. Yes, Mr. Shadrin, we can see. Thank you. Thank you. Okay. Constipation may not be the most glamorous topic, but it's an important one. Just hearing the word alone makes many people shift uncomfortably in their seats. It's one of those bodily issues that's awkward to talk about, but incredibly common. And it affects up to 20% of people worldwide at some point in their lives. If you've ever found yourself sitting on the toilet longer than a scroll through social media, wondering why your body isn't cooperating, well, you're not alone. Now let's dive into the science behind constipation. First things first, what is it? In simple terms, constipation is when your bowel movements become infrequent or difficult to pass. Medically, it's often defined as having fewer than 3 bowel movements per week. But it's not just about frequency. The stools can also become hard, dry, and painful to pass. Some people may also feel like they haven't fully emptied their bowels even after going. Just think of your digestive system like a conveyor belt. Food goes in, nutrients get absorbed, and the waste moves along to be expelled. When the conveyor slows down or gets jammed, waste sits longer in the colon, where more water gets absorbed, making stools drier and harder. That's constipation in action. Actually, constipation is very common and it affects people all around the world. Tens, if not hundreds of millions of people worldwide deal with constipation regularly. It's more common in women, older adults, and people with lower physical activity levels or poor diet. Studies indicate that approximately 31.4% of individuals in Africa experience functional constipation, the highest prevalence among all continents. Among older adults aged 60 and above, that number jumps to about 33%, highlighting age as a significant risk factor. Constipation is also common in children, especially during toilet training or after starting school. Then, how does constipation happen? There are many culprits causing constipation, and they often work together like a gang of digestive delinquents. The first factor is low fiber diet. Fiber is the unsung hero of digestion. It adds bulk and keeps things moving. While a diet low in fruits, vegetables, and whole grains can bring your digestive system to a crown. The second factor is dehydration. Water helps soften stool. Without enough fluid, your body absorbs water from your food waste, drying it out and making it hard to pass.
The third factor is lack of physical activity. Movement helps stimulate intestinal activity, and sedentary lifestyle can slow down your gut. The fourth factor is ignoring the urge. Holding in bowel movements regularly because you are busy, uncomfortable using public restrooms, or just not in the mood can desensitize your body's natural signals. The fifth factor is medications. Some drugs like opioids, antidepressants, and iron supplements have constipation as a side effect. The sixth factor is medical conditions. Issues like irritable bowel syndrome, diabetes, hypothyroidism, and even neurological disorders like Parkinson's disease can impact digestion. Another factor is aging. As we age, our digestive systems naturally slow down, and many older adults take medications or have health conditions that increase constipation risk. Constipation is more than just a minor inconvenience. It can significantly impact your overall health and quality of life, especially if it becomes chronic. Constipation can directly impact the digestive system and cause discomfort and pain, hemorrhoids, fecal infection, rectal prolapse, increase the risk of colorectal cancer. Straining during bowel movements can cause abdominal pain, cramping, and bloating. Hardened stools can cause tiny tears in the anus, leading to pain and bleeding. Straining also increases pressure on veins in the rectum and anus, often leading to hemorrhoids. The swollen veins that can be painful or itchy and may bleed. If stool becomes severely hard and stuck, it can form a fecal infection, which might require medical intervention to remove. In extreme or chronic cases, straining can cause rectal prolapse, where a portion of the rectum protrudes outside the anus. And chronic constipation can stretch the colon and weaken its muscles, making the condition worse over time. Long-time constipation can cause inflammatory responses on the gut and increase the chances of getting colorectal cancer. Meanwhile, constipation can impact other body systems and lead to urinary tract issues and a weak immune system. The full colon can press on the bladder, causing urinary retention or frequent urination. Especially in women, constipation can increase the risk of urinary tract infections. And slower transit time can disrupt the natural balance of gut bacteria, potentially leading to dysbiosis, which affects digestion and immunity. We know that there is a brain-gut axis inside our body. Once our gut health is compromised due to chronic constipation, there will be a problem
with mental and emotional health. More often, people can have anxiety and depression, often due to the ongoing discomfort and embarrassment. Regular bowel issues can also impact daily activities, travel, and social interactions, affecting overall well-being. Well, as for how to treat and prevent constipation, luckily, most cases of constipation aren't serious and can be managed with simple changes. And here's what you can do. One, increase fiber intake. Start by boosting your fiber intake. Adults should aim for 25 to 35 grams of fiber every day. Whole grains, beans, fruits like apples, pears, and berries, and vegetables like broccoli and carrots are your friends. Two, hydrate. Drinking plenty of fluids, especially water. About 8 cups or 2 liters a day is a good general target, but your needs may vary based on activity level, climate, and health. 3, move your body. Regular physical activity like walking, yoga, or cycling can stimulate your bowels. So aim for at least 30 minutes of movement most days of the week. 4, establish a routine. Try to go to the bathroom at the same time every day, ideally after meals. Respond promptly to nature's call instead of waiting. 5, manage stress, which can disrupt digestion for many people. 6, use laxative cautiously. Over-the-counter laxatives like fiber supplements, stool softeners, or stimulant laxatives can provide temporary relief, but they shouldn't be a long-term solution without medical supervision. Overuse can lead to dependency. 7, talk to a doctor. If constipation is chronic, severe, or accompanied by pain, bleeding, or weight loss, it's time to seek medical advice. There could be an underlying issue that needs more than home remedies. Sorry guys, seems like I have an issue with the network connection. So let's continue. Our Green Road health products can also help with constipation in many ways. First product we recommend is in cleansing tea. The herbal ingredients in this tea help with the peristalsis of large intestine, thus supporting healthy bowel movements. Second product recommended is Clear CGG Fresh Drink. It helps accelerate the peristalsis of large intestine and promote the growth of beneficial bacteria in the gut. Clear CGG Fresh Drink is suggested to be consumed until the bowel movement is normal. Then you can shift to other products. Catocin capsule is another recommendation. Catocin is a natural fiber
made from the shells of crustaceans like shrimp and crabs. It can help add bulk to stool. Chitosan is a type of indigestible fiber. It absorbs water and swells up in your intestines. Bulkier stool stimulates the intestines to move things along more easily. Also, it improves bowel movements like other fibers. Chitosan can help regulate how often you go to the bathroom by making the stool easier to pass. Also, some studies suggest chitosan can slightly encourage the growth of good gut bacteria, which can also help keep bowel movements regular over time. However, chitosan is not a strong laxative like aloe vera. It's more like a gentle, supportive fiber that helps if your constipation is mild or caused by not getting enough fiber in your the network connection is not well, seems like. Now we are talking about chitosan. Chitosan is not a strong laxative like aloe vera. It's more like a gentle supportive fiber that helps if your constipation is mild or caused by not getting enough fiber in your diet. When taking chitosan capsule, ensure you drink plenty of water, over 2,000 ml of water intake per day. Meanwhile, staying hydrated helps prevent stool from becoming hard and dry. Male cellulose tablet is another recommendation. It is the dietary fiber of plant source, and it alleviates constipation effectively. Firstly, it increases stool bulk. Insoluble fiber in this product passes through the digestive system relatively intact. It absorbs water and adds bulk to the stool, which helps stimulate the intestinal walls and promote movement through the colon. Secondly, it softens stool. Soluble fiber in it forms a gel-like substance when it absorbs water. This softens the stool, making it easier to pass. Also, soluble fibers act as prebiotics, feeding beneficial gut bacteria. These bacteria produce short-chain fatty acids, which improve colonic function and motility. The bulk and hydration from fiber stimulate the muscles of the colon, helping to push waste along the digestive tract. Also, it regulates bowel movements. Regular fiber intake helps create a more constant and predictable stool formation, reducing the likelihood of constipation. Another product recommended is aloe vera. Aloe vera capsule contains anthraquinones. Anthraquinones are natural compounds found in the latex of the plant, which is the yellowish substance just under the skin of the leaf. These compounds have a stimulant effect on the bowel, which can help promote bowel movements. The anthraquinones increase the peristalsis,
that push stool through the intestines, helping to relieve constipation. Well, your digestive health is a reflection of your overall well-being. Treat your gut with care, like feeding it well, moving your body, staying hydrated, and listening to its signals. These helps. So a smooth digestive journey isn't just about comfort. It's about thriving from the inside out. So the next time you feel a little backed up, just remember, it's not just in your mind, in your head, it's also in your gut. And your body's asking for a little tender, loving care. So this is the first part of the presentation. Now let's continue with the second part. Oh, so the second topic concerning health is diarrhea. To be honest, no one wants to talk about diarrhea. Yet, almost everyone experiences it, whether it's a quick tummy bug or an unfortunate reaction to street food abroad. Diarrhea has a way of making its presence known. It's a messy, uncomfortable, sometimes embarrassing, and in severe cases, even dangerous. So now let's have a deep look at this commonly seen health condition. First things first, what is diarrhea? Diarrhea is the medical term for loose, watery stools that occur more frequently than normal, usually more than 3 times a day. It's your body's way of flushing out unwanted gases or irritants from your digestive system. So actually, it's a self-protective mechanism of your body. Unlike constipation, which is like a traffic jam in your intestine, diarrhea is a high-speed highway exit. Food and fluids pass through the intestines too quickly, and your body doesn't get a chance to absorb enough water or nutrients. The result is watery stools and frequent bathroom visits. There are 2 main types, acute and chronic. Acute diarrhea is the short-term one, usually lasting 1 to 3 days. It is most common and typically resolves on its own, while chronic diarrhea lasts more than 2 weeks. This type often points to underlying health conditions and requires medical attention. When diarrhea isn't treated quickly and properly, it can cause serious harm to the body, especially in young children, the elderly, and the people who are already sick, because it can lead to dehydration, loss of essential nutrients, electrolyte imbalance. Also, it does damage to the intestines, weakens your immune system, and cause other complications. Diarrhea causes loss of large amounts of water and salts, which are the electrolytes from the body. Without enough water and electrolytes, the body cannot function normally. Signs of dehydration include dry mouth, extreme thirst, little or no urine, or dark yellow urine, sunken eyes, weakness,
dizziness. If it happens in children, they can have second soft spot on the head, crying without tears. And severe dehydration can lead to shock, kidney failure, or death if not corrected fast. Diarrhea prevents proper absorption of nutrients like vitamins, minerals, and energy from food. Over time, this can cause malnutrition. This is especially dangerous for children because malnutrition stunts growth, weakens the immune system, and affects brain development. Electrolytes like sodium, potassium, and chloride are critical for muscle functions, including the heart muscle, and is also critical for nerve signals and fluid balance. Losing too much electrolytes can cause muscle cramps, irregular heartbeat, seizures, confusion. In very bad cases, electrolyte imbalances can cause coma or even death. Also, certain infections can damage the intestinal lining. These can lead to long-term problems like chronic diarrhea, irritable bowel syndrome, and problems absorbing nutrients. Dehydration, nutrient loss, and the gut damage all make the immune system weaker. A weaker immune system increases the risk of getting more infections, including respiratory infections, skin infections, and others. Other complications include kidney failure, which is from severe dehydration, blood infection if bacteria from the gut enter the bloodstream, or even death, especially from cholera and other severe diarrheal diseases, if not treated quickly with rehydration. In 2020, Africa experienced an estimated 1.01 billion cases of diarrhea, resulting in approximately 515,000 deaths. These figures encompass all age groups, highlighting the extensive impact of diarrheal diseases across the continent. Children under 5 are especially vulnerable, and diarrhea is the second leading cause of death among children under 5 in sub-Saharan Africa. Eastern Africa has the highest number of cases in both children under 5 and individuals over 5. And Western Africa has the highest number of deaths in both age groups, while Southern Africa has the lowest number of cases and deaths across all age groups. Then what is the causes? Firstly, we need to know that diarrhea is a symptom, not a disease, and it can have lots of causes. First is infectious causes, and is also the most common one. The majority of diarrhea causes in Africa are triggered by infections from bacteria, viruses, or parasites, often spread through contaminated food, water, or dirty hands. Bacterial infections include E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, and Campylobacter. Viral infections include rotavirus. This is especially deadly for young children. Also norovirus and adenovirus.
Parasitic infections include Giardia lamblia and Myoba histolytica, Cryptosporidium species. These infections happen easily where there is poor sanitation, unsafe drinking water, and low hygiene practices. The second factor is environmental and living conditions. Millions of people in rural and urban slum areas rely on water sources contaminated with human or animal waste. Lack of proper toilets means open defecation is common in some areas, spreading disease into water and food supplies. In refugee camps, informal settlements, or dense urban areas, disease spreads rapidly. Climate factors, including floods, droughts, and rainy seasons, can disrupt clean water supply and sewage systems, increasing disease risk. The third factor is malnutrition and weak immune systems. Malnourished children are more likely to get diarrhea and to die from it. Meanwhile, poor nutrition weakens the immune system, making it harder to fight off infections. At the same time, diarrhea itself worsens malnutrition, creating a vicious cycle. When a child has diarrhea, they lose nutrients and calories. The fourth factor is healthcare access issues. Sorry, guys. Again. So another factor causing diarrhea is healthcare access issues. Limited access to medical care is the main cause. Many rural areas have few clinics or trained health workers. Vaccines like the rotavirus vaccine greatly reduce diarrhea death, but they aren't always widely available. Oral rehydration solutions and zinc supplements are cheap and effective. All right, guys. Let's continue. What? So, as for how to treat diarrhea, for most people, diarrhea clears up on its own, but you can support your body's recovery and ease symptoms with the following strategies. First one is rehydration. This is crucial because diarrhea leads to water and electrolyte loss. So you can sip fluids like water, clear broth, or oral rehydration solutions. Avoid caffeine and alcohol, which can dehydrate you further. Secondly, follow the broad diet. Bananas, rice, applesauce, and toast. These bland foods are gentle on the gut and can help firm up stools. But remember, this is a short-term approach. Long-term, your body needs a balanced diet.
3. Consider anti-diarrheal medications. Over-the-counter meds like Imodium or Pepto-Bismol can help if the cause is not an infection. If diarrhea is due to bacteria or parasites, these can worsen the problem by trapping pathogens in your gut. 4 is probiotics. These good bacteria may help restore gut balance, especially after antibiotic use. Yogurt will leave with live cultures or probiotic supplements can be beneficial. Just to see a doctor if your diarrhea lasts more than a few days, or there is blood or pus in the stool, or you have a fever over 38.9 degrees Celsius, or you show signs of dehydration like dry mouth, dizziness, or dark urine, or if it affects a young child, elderly person, or someone with a weakened immune system. Green Road health products also help to manage diarrhea. Garlic oil capsule is the first choice. Garlic, especially garlic oil, has long been used in traditional medicine for treating many gut problems, including diarrhea. It may help with diarrhea by providing antimicrobial, anti-inflammatory, and prebiotic effects that support gut health and digestion. It is particularly useful if the diarrhea is caused by an infection or inflammation in the gut. However, garlic should not be considered a primary treatment for diarrhea, especially in cases caused by serious infections or underlying chronic conditions. The second product recommended is Propolis Plus capsule. Propolis may help manage diarrhea by providing antimicrobial, anti-inflammatory, and gut healing benefits. It could be especially useful for diarrhea caused by infection, intestinal inflammation, or gut irritation. Zinc can be a helpful and effective supplement for managing and preventing diarrhea, particularly in cases of infectious diarrhea, acute diarrhea in children, and diarrhea related to intestinal inflammation or malabsorption. Statistics show zinc supplementation during diarrhea can reduce the duration and severity of diarrhea by about 25%. Zinc helps by supporting the immune system, improving gut health, reducing the severity of symptoms, and aiding in the reabsorption of fluids and electrolytes. However, zinc should be used according to recommended dosage, and it is important to seek medical advice if diarrhea is severe, persistent, or accompanied by signs of dehydration or other serious symptoms. Another product recommended is blueberry juice. Diarrhea leads to a loss of fluids and electrolytes, such as sodium, potassium, chloride, and bicarbonate, which can quickly lead to dehydration and electrolyte imbalances. So drinking blueberry juice can quickly replenish the body with the fluids and the electrolytes. The anthocyanins may help repair the damage to the intestinal wall by the diarrhea. As with many things in life, an ounce of prevention is worth a pound of
tissues. So basic hygiene goes a long way. Scrub with soap for at least 20 seconds to wash your hands, especially before eating or after using the bathroom. This is the first key. Secondly, watch what you eat and drink. When traveling, stick to bottled or filtered water. Avoid raw or undercooked meats and unwashed produce. Be cautious with street food in high-risk areas. And provide balanced diets rich in fruits, vegetables, grains, and protein. Well-nourished children are better at fighting infections. So promote exclusive breastfeeding for the first 6 months is the key for kids. 3, cook food properly. You may use a food thermometer to ensure meats are cooked to safe internal temperatures. And reheat leftovers thoroughly. 4, stay updated on vaccines. The rotavirus vaccine, for example, helps protect infants from a major cause of severe diarrhea. 5, manage chronic conditions. If you have irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, or food intolerance, just work with a doctor or dietitian to identify triggers and create a digestive-friendly diet. Well, diarrhea may be nature's way of flushing out problems, but it's also a sign that your gut needs some care. Whether it's a one-day nuisance or a chronic condition, understanding what's going on inside helps you take control outside. Just listen to your body, stay hydrated, and your gut will thank you, and so will your toilet. Well, that's all for the presentation about diarrhea. And thank you for listening. Also, guys, if you have any question, you may ask. Sorry, Miss Shadrin. Yes, yes, madam. Yes, I had problem at the end. When I was presenting, I had an oscillation of my internet, but Yes. yeah, I don't know if someone have questions also in Portuguese. If someone have a question, can raise the hand and then, or send them a question in chat box. Okay. Eu dizia que peço desculpas porque quase no fim, apenas só faltava falar da, das aplicações injetáveis que fazemos para prevenir a cólera aqui em Moçambique, que fizemos aqui em Moçambique, em outras partes do mundo. E, no fim, dizer obrigada, mas já praticamente tinha terminado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat box ou então levantar a mão e desativar o micro e falar. Obrigada. All right, seems like we don't have any questions here.
Everyone understands the two most common conditions well, constipation and diarrhea. Well, There in one question. okay. Yes, why not? Where will we recommend Parachute, please? Oh, that is very good question. Parachute, this product is good for people with parasites in their intestine. If they have diarrhea caused by parasites, they can use this product. That is very good one. Thank you. Thank you, Mr. Ali. And just to remember, sorry, just to emphasize that question. Remember, guys, that we have to, all people must do the prevention. The first thing, our products are for prevention. So we can recommend Panacea, yes, but also can take it as a prevention of these diseases and parasites also. It's very important. Everyone have to take it twice a year. It's very good. How to address bad mouth odor? The bad mouth odor can be caused by many issues. The most common one is bacteria in your mouth. You can use our toothpaste. We have the herbs toothpaste to help you fighting those bad bacteria in your mouth. And also the herbs ingredients in that toothpaste can help you relieve the oral problems inside your mouth as well. And also another reason can be caused by the gastric problem. If you have, the pylori infection, you may have a bad mouth odor. So first things first, you need to, get a treatment for that condition. At the same time, you can use our toothpaste to refresh your breath. And also we have a candy, the brush freshening candy newly launched in the market. You can take that candy from now, occasionally to refresh your breath. Another question, like the children under 2 years has problem of stomach, which drug to give them? For kids under 2 years has problem of stomach. To be specific, what kind of problem of stomach? It's digestion, predigestion, or stomach pain, or some other condition. Stomach pain. As for the stomach pain, there are many causes for that. You see, if they have upper digestion, like they have ingested food too much, more than they can digest, they can have pain. If they have problem, like they have a kind of, stomach condition, they may also have pain. But for kids that young, you should take him or her to see a
a pediatric doctor, a kid doctor, to treat the problem, not just give them the drugs. It should be taken with cautious. May I have more clarity on the second type of diarrhea? The second type of diarrhea caused by bacteria? You mean by the virus? Let me see. Let me share the screen so you can see the second one. Right? The second type of diarrhea. No, it's bacteria. No. Chronic type of bacteria. You mean the chronic diarrhea, right? The chronic diarrhea can be caused by many things. In chronic, yeah, the acute diarrhea is the short-term one, usually lasting 1 to 3 days. It is most common and typically resolve on its own, while chronic diarrhea lasts more than 2 weeks. These types often point to underlying health conditions and it requires medical attention, and it may be caused by the bacteria, the virus, or the parasites. So these conditions need medical attention, right? Can I, Miss Shadrin? Yes. Yeah, in this kind of chronic disease or chronic diarrhea, have a lot of causes. So the person can have maybe HIV. You know, here in Africa we have a lot of HIV, and the people with HIV can have chronic diseases. So this kind of people must go to see a doctor to see their condition, because can have also the, intestinal tuberculosis. They can have it and give them diarrhea, and they can have another only chronic diseases, but need another kind of treatment during admission. So they follow some protocols about it in the hospitals to follow and to search another kind of causes of that kind of diarrhea. And the gastroenterology is the specific one who can follow up very good the person. In kids, you remember that kids, they are growing yet. Their digestive system are in, it's growing also. I will say like that. But in kids, what I can see here in Africa, a lot of parasites, the kids can have pain in stomach, and have another cause like obstruction, intestinal obstruction. It can be chirurgical solution, maybe
it depends. So it's important, as Ms. Shadrin said, see pediatric doctor or surgical doctor or pediatric gastroenterology to see the kids also. And it's very important to follow up kids because the kids, they eat a lot of things out of the house without proper hygiene of that hands, and it's very important to do counseling, frequent counseling for kids twice a year. It's too much important. Besides, give them the proper water, clean water, treated water to them take when they go to the schools. We know that we have a lot of problem in that part here in Africa. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Marta. Okay, I think that's all for today. Thank you very much, everyone, for joining us today. And thank you very much, Ms. Marta, for your help with the presentation and with the answering. Thank you. Take care. Thank you. Take care, everyone, and have a nice weekend. See you next time. Bye. Bye-bye, Ms. Shadrin. Thank you for all, and see you next time. Have a nice weekend also. Thank you. See you. Bye. I mute this. Bye-bye. Bye. Bye.